Hi everyone, welcome back to SPK English Academy. I am Sarana Basappa. In today's class, I will be discussing with you 10th class NCERT English texts, the first flight's poem A Dust of Snow, written by Robert Frost. See, now look at the information and the biography of the poet Robert Frost. Robert Frost was born on March 26, 1874, San Francisco, California. You know, California is one of the states of America. He was an eminent American poet. He was known for his realistic depictions of the rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about sightings from rural life in New England in the early 20th century. Frost was honored frequently during his lifetime and is the only poet who received Pulitzer Prize for poetry for 4 times. He is the only American poet who was awarded with the Pulitzer Prize for his poetry for 4 times. Another one dramatist is there in English literature, Eugene O'Neill, African American dramatist, also received Pulitzer Prize for 4 times in his life. Now I have to look at the poem. Before we going to recite the poem, we look at the new words. There are 2 new words in this poem. The first one is hemlock. Hemlock, it is a kind of a tree, a poison tree with small white flowers. ಈ ಹ್ಯಾಮ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಥರದ ಗಿಡ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಗಿಡ. ಆದರೆ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಳಿಯ ಹೂಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ ಅಂತ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ರೂಡ್, ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಗ್ರೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಪೋಯಮ್. ಸಿ ದ ವೇ a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved me some part of a day I had rued. So it is a very small poem of 8 lines. But the significance and the meaning and the effect of this poem on the poet Robert Frost is very large. There was a hemlock tree, especially in the winter season. The snow was falling there. The hemlock tree is full of snowdrops or the dust of snow. A crow is sitting one of the branches of the hemlock tree. The poet was sitting under the tree. When the crow made some movements, the drops of the snow which were on the branch of the hemlock tree fell down from the tree on the poet's body. When the poet felt that sense, or when the drops of the snow fell on the poet's body, there was a new spirit, new happiness in the poet's mind and heart. Before this, the poet was in a sorrowful mood or in a sad mood. The poet's mind and hearts were filled with negative thoughts. After this small moment, the poet's heart, which was full of sorrowful feelings, turned into a happy one. The poet's mind, which was full of negative thoughts, had become
positive 1. So this moment made a great change in the poet's mind. Then, after this moment, the poet realized that the small moment changed in his life. Then the poet decided to spend the half of the day, and he decided to use the half of the day for useful works in his life, because already the poet had spent half of the day in vain. He did not use that half of the day which is spent in the previous life for any useful works. So he wanted to use the remaining half of the life after this incident for the useful work. So this is the summary of the poem. Now we look at the summary briefly. This poem presents a simple moment, but it has a larger significance. ಈ ಪೋಯಂ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ, ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರಭಾವ ಆ ಕವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The poet says that he was in a sorrowful mood and was sitting under a hemlock tree. ಅಂದರೆ ಕವಿಯು ಯಾವಾಗ ಆ ಹ್ಯಾಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀಯ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು, ಅವನ ಹೃದಯ ಇದೇನು ದುಃಖದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ, ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ನೋ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಅದು ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಎ ಕ್ರೋ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹ್ಯಾಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀಯ ಕೆಳಗಡೆ ಕವಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಅದೇ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಟೊಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ದ ಕ್ರೋ ವಾಸ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೋ ಆನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏಕ್ದಮ್ ಆ ಹ್ಯಾಮ್ಲಾಕ್ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ, ಗಿಡದ ಒಂದು ಟೊಂಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತದೆ, ಸೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡವ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ವೆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್, he was awakened from his thoughts and then noticed the simple activity going on around him ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಆ ಬರ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಸ್ನೋದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಕವಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರಿವಾದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ, ಓಹೋ, ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಕವಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಕವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ನೋದ ಕಣಗಳು ಇಡೀ ಆ ಕವಿಯ ಮೂಡನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. He suddenly realized that he had wasted his time being in sorrow and now he should utilize his remaining day in doing some useful work. ಅವಾಗ ಕವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ತಿಳಿತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ದಿವಸವನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ವೇಸ್ಟಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ದಿನವನ್ನು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೀಸ್ ಮೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್
ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅರಿವು ಆ ಕವಿಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀಯ ಕೆಳಗಡೆ, ಅವಾಗಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅವೇ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ ಶವರ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವನೊಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಮಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಆ ಬರ್ಫದ ಕಣದಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. His heart is filled with happiness and he gets ready to use the rest of the day in good manner and with positive vibes. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಂತರ ಕವಿಯ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ, ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಆ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ದಿವಸವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅಥವಾ ಲೆಸನ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.